ഏഞ്ചൽസ് NGOയുടെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കെയർ ക്വാളിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് രോഗിയെ കെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം ഓരോ ഘടകങ്ങളിലൂടെ, അതായത് അവരെ ഫിസിയോതെറാപ്പി, സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ത്രോംബോലൈസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സമയം എത്ര സമയത്ത് എന്നുള്ളതിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡയമണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അവാർഡ് കാസർഗോഡ് കാരവൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം, ഡയമണ്ട്, അതായത് ഗോൾഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്ലാറ്റിനം, പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡയമണ്ട്. കാരവൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഡയമണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നേരിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാനും സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റ് കാണാനും വേണ്ടി ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ ഇന്ത്യ കൺട്രി ലീഡ് വില്യംസും ബാംഗ്ലൂർ കോർഡിനേറ്റർ സൊനാലിയും ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റൽ കാണുകയും അവാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റിൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും ഇതോടൊപ്പം ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റിലൂടെ സേവനം നൽകാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും സ്ട്രോക്ക് കെയറിലൂടെ പല രോഗികളെയും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് കാത്ത് ലാബ് പോലുള്ള ത്രോംബെക്ടമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് കാരവൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുന്ന് മംഗലാപുരത്തോ കണ്ണൂരോ പോകുന്ന സമയത്ത് 2-3 മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷനും ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി കാസർഗോഡ് സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റിൽ, കാരവൽ സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റിൽ ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് മംഗലാപുരത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡോ പോകാതെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബെക്ടമി സ്റ്റെൻഡിങ് പ്രൊസീജിയറും ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ആ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആവുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇൻഫാക്റ്റഡ് ആവുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയും. അപ്പോൾ ട്രോമ, നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ട്രോമയായി ബ്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ് ആയ സമയത്ത് അവർ മറ്റുള്ള സിറ്റിയിലേക്കോ കണ്ണൂരിലേക്കോ പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രോമ വന്ന് അവിടെ എത്തി ഡീകംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ന്യൂറോ സർജറി, ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സർജറിയും ഇവിടെ ചെറിയ ചെലവിൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാരവൽ ഹോസ്പിറ്റലും ന്യൂറോ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. senior junior doctors and my dear family members. Of course, this is an immemorable day in the history of the Campbell Hospital. Especially the nursing staff and neurocare staff always will be well. Personally, only one doctor or one person cannot do the whole thing. So it's a team effort. And we have to keep up the same standards or improve upon this. Just the award may not mean anything. A lot of energy he exudes, he inspires everybody, and I think we will continue to do that. But the most important part of this any award is we get the award, but we have to maintain that. So we need to maintain the same standards and all the effort, and our staff are excellent. And I'm so proud of Chief Guest Mr. Williams, Sanali, MD Dr. Afsar, Zainab, Shamil, Pawan. A heartening day to witness this achievement. When we started the Neuro team in almost 2.5 years back in Caravelle, it was just a nascent thing, and in fact this sort of thing has happened in the earlier phase also, because when I started the work here in 1984, that was thrombolysis for cardiac events were in the nascent period. Similarly, we have progressed upon that. We have done enough number of cases, and that was the cornerstone of the patient care in this locality. Similarly, this was a newer
add-on thing to us in the neuro department, and probably our own. He has a sweet boy for madam. No, he is the authority for our unit because I just with permission. He was born here, so that was the greatest feeling. Madam was the one who was doing. So that's sort of a milestone. Director for Sweet Session, since the relative and permanent branches. And also, they got still more business officer. All other dignitaries and Williams, thank you for flying from Mumbai, all the way from Mumbai here, and Sonali too. And I was discussing about to conduct a function last time when we met in Abu Dhabi. So I told we need a function because it's not to conduct a function, but it's to show, or it's to tell every one of us what exactly we are doing. The diamond status in stroke care. So I was telling in OPD, I was discussing in OPD what we are doing and what we are going to do. So I still remember the first thrombolysis 2 years back. It took 45 minutes to explain to the relative that we need this therapy, we need the injection. It took almost 45 minutes to convince them. So from there, we have reached to the point that people are coming to our hospital asking for the injection. So it is a tremendous work right from the casualty, even the class 4 workers who are the staffs there, from to the person who is sitting in the radiology, the radiologist, the stroke MOs, to the ICU staffs, to the staff who are in wards, the physiotherapy staff, our neuro team. It's a success of each and everyone as a team. It's not a neurologist, it's not a physician, it's not a neurosurgeon who achieved this. It's each and everyone who is going to who is part of the team. And even though sometimes I get angry and I shout at the staff, but I want to appreciate that the staff which being part of this neuro team, the casualty staff, the ICU staff, are the best I have been worked with. Among the best. The first thrombolysis which we have been, I would say the bleeding risk is even our bleeding risk is only less than 0.5%. I discussed with. Even the standard says that it is 5 to 10%. It's because our bleeding risk is very less. It's not because of the doctor. It's because of the ICU staff who sits there and who checks the BP each and every time. I have made on the first day itself the staff to stay to be in that team. And what we have to do, what we are going to do, we proud to say that we are going to establish the first neurocath lab. See, the importance of being a stroke unit in Kasaragod. We from Kannur till Mangalore, it is almost 150 kilometers. If we see the AKG center Koili, after that there is only the stroke unit available is in the Mangalore city. It's almost 130 to 150 kilometers, and we stand out in this 150 kilometer as the first stroke unit to get established and to get recognized and to get a diamond award status, and the first hospital to get the diamond status in the Mangalore and the Kasaragod entire circle. And if we call it properly, it is a Dakshina Kannada area. And the diamond status depends upon certain things. It's because the first door, once the patient enters the hospital,
the door to needle time is less than 25 minutes. It's not because of a neurologist. It's because of the active participation of the each team members. So our door to needle time is even the average Indian the recommendation is around 45 to 60 minutes. We are far less than that. And the future of our hospital is going to be, it's a direct to catheter suit. I will explain to in Malayalam what is നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആൻജിയോ സൂട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ CTO MRIക്കോ സമയം കളയാതെ ഡയറക്റ്റ് കാത്ത് ലാബിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അവിടെ തന്നെ CT ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഫ്ലോർ അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ CT ചെയ്ത് CT പെർഫ്യൂഷൻ ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, അതായത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ട്രോംബോലൈസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബക്ടമിയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഭാവിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ CT ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അത് ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എവിടെയെങ്കിലും അവൈലബിൾ സ്ട്രോക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആംബുലൻസ് പോയി അടുത്തുള്ള അവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുകയും അതിലൊരു നഴ്സും ഒരു ഡോക്ടറും ഉണ്ടാവും. അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ CT എടുക്കുകയും ആംബുലൻസിൻ്റെ അകത്ത് CT എടുക്കുകയും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എത്തുകയും ചെയ്യും. പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ട്രയൽസും അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ടിൽ നൗ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ കാസർഗോഡ് സംഭവിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളതിന് ശ്രമിക്കുകയും ആസ് എ ടീം വി വിൽ അച്ചീവ് എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസിന്റെ കീഴിൽ, അതായത് അതിനൊരു ന്യൂറോളജി എന്നതിൽ ഒതുക്കാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നാമകരണം ചെയ്തത്. അതിൽ നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല മംഗലാപുരത്ത് തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാർ മാത്രമേ കീ ഹോൾ ബ്രെയിൻ സർജറി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ജില്ലയിലുണ്ടാവുന്ന 3-4 പേരാണ്. അതിലൊരാളാണ് നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി മംഗലാപുരവും മാംഗ്ലൂരും കാസർഗോഡും കൂടി, അതായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി CT ആംഗിൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ട്യൂമർ, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും CT ആംഗിൾ ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന്. We are gathered here to receive a prestigious, already has taken the trophy. They have given us a certificate. So that is the occasion now. And we are very honored to receive that certificate from the prestigious to receive that certificate. Once again, it is a very difficult thing to organize such a this thing, and the team consists of Dr. Jayadev, our director of the stroke unit, Dr. Shamim, Dr. Bauman, Dr. Naufal. This what said in Malayalam or I understood, but the feeling which I could see that all the happy faces, and especially when I met Dr. Shamim over phone also, we were discussing and we were sharing about the progress of how the hospital is doing in neurology and the kind of revolution which is bringing to the area. I think this is really hats off to not only to him but to every one of you, because every one of you are playing a major role. And if I say that worldwide angels, we are working very closely with World Stroke Organization and European Stroke Organization, where
they develop some concepts, and based on the individual country, we see that looking into our resources with our facilities, that how best we can play in them. And this is really very encouraging to see that your hospital is really doing such a great job. And it's not an easy task. Believe me that in India we are having more than you know uh, 3,000 plus hospitals with this kind of altitude and but everybody is not doing that. So this is something which the hospital has done exceptionally well, and because of that, this award has come to you, which is the highest category I can say. So it starts with the gold, platinum, and diamond, and I am happy to announce that your hospital comes under the diamond category. It was really good. Of course, Dr. Shafi was there in Abu Dhabi last 2 months, a month back when we were just celebrating that when on a big screen where the hospital name was flashing and whole world was looking into that. So I think that's an achievement. And when I see recently, I was moving to the different departments within that with your ICU, with your nurses I met your doctors team. One thing I can assure you, and it's because we keep moving to the different locations in the country and we see the kind of enthusiasm which doctors and their team has. And I must say that your hospital has that stuff, that encouragement, and the kind of coordination, and that is going to play a major role. And as the hospital has a plan for the future for maybe establishing a kind of a gap where you would be able to save so many patients, because ultimately every one of us when we are working for the well-being of the patient, and this is what your hospital is planning to go to the next step, is really going to add a lot of value to the overall human being. So I really compliment you. Thank you so much.